Dr. Jiwu niet nebender Ausgrübungsstelle an der Atembildet Kleinwolken in der dünnen Atmosphäre von Kepler 44 to be. Die Schwarzkugel war genau 27 Meter groß und der Oberfläche war so glatt, dass sie das Licht verschluckt. Schien, hinzu, bring den Scanner in hier, rief sie ihrem Teammitglied zu. Das gehört sich nix an kein Energiesignale, kein elektromagnetischen Felder, nix, was darauf hinweist, dass dies mehr als nur ein aufwendiger Steinball war, als Jiwu mit ihrer behandschuhten Hand die Oberfläche berührte, explodiert. Die Kugel in holographischem Licht. Sternenkarten strammten sie herum und zeigten 7 Lichtpunkte, die über die ganze Galaxie verstreut waren. Jeder Punkt pulsierte im gleichen Rhythmus wie ein menschlicher Herzschlag. Professor, flüstert Minho hinter ihr, schau dir die Ruinen an. Die Fremdstadt sie herum resultiert in Geschichte plötzlicher Verlassenheit. Kein Körper, kein Zeichen eines Kampfs, nur Lehrgebäude und Maschinen, die vor genau 50.0 Jahren aufgehört hatten zu funktionieren, zur gleichen Zeit, als die Menschen auf der Erde begannen. In schnellgeistige Entwicklung zu zeigen. Bei Ausgrübung hat 3 Monate gedauert. Das Team hat vorsichtig Schicht um Schicht der fremden Erde entfernt, wobei jeder Fund katalogisiert und analysiert wird. Bei Architektur war elegant, aber unheimlich Spiralen und Begen. Die sich offenmaglich wieseinander Verschlingen. Die Materialien waren unbekannt, aber sie waren eindeutig technologisch fortgeschrittet und Jiwu hat erwartet, Skelett oder zumindest spürende Bewohner zu finden. Stattdessen war da nur dies perfekt Kugel, die in der Mitte dessen platziert war, was einmal ein großer Platz gewesen zu sein schien, als Strauen fuhrten zu ihr hin. Als was sie das Haus der ganzen Zivilisation gewesen, die Datierung, ist eindeutig, sagt hinzu und blickt auf sein Gurt, als ist zur gleichen Zeit gestorben, nicht über Jahr hinweg, nicht durch Krankheit oder Krieg. An einem einzigen Tag hört dies ganze Zivilisation einfach auf zu existieren. Die holographische Sternenkarte schwirrt immer noch vorinnen. Jiwu kommt die anderen Planeten sehen, die markiert waren. Einige erkannten sie Welten, die Menschen bereits erforscht hatten. Andere waren völlig unbekannt, in Teilen der Galaxie, die noch nie ein menschliches Schiff erreicht hat. Was denkst du, was das bedeutet? Fragt min dash dort Jiwu betrachtet die pulsierenden Lichtpunkt. Ich denk, wir haben gerade etwas gefunden. Was die Geschichte der menschlichen Entwicklung völlig verändern kann. Dies Kugel reagiert nur auf menschlich Berührung. Warum, was macht denn so besonders für eine Zivilisation, die vor 50.0 Jahren verschwunden ist? Sie dacht an die Theorien über die Schnellentwicklung der menschlichen Gehirns. Wissenschaftler haben sich immer gewundert, warum Menschen so plötzlich begannen, Kunst zu schaffen, komplex Sprachen zu entwickeln und über abstrakt Konzept nachzudenken, was, wenn es keinen natürlichen evolutionären Sprung gegeben hat, was, wenn etwas anderes dahinter steckt. Die Kugel pulsierte weiter mit ihrem herschlaglichen Rhythmus. Jiwu spürt in seltsame Verbindung zu ihr, als wird sie zu ihr sprechen, aber die Botschaft war noch nicht klar. Wir müssen das sofort an die Erde weiterleiten, sagt sie schließlich, und wir brauchen mehr Teams, dies anderen Standorte zu untersuchen. Ein kalter Wind wird über die verlassene Stadt an Jiwu. Zittert, etwas sagt ihr, dass sie gerade den ersten Hinweis auf ein Geheimnis entdeckt hätten, das die Menschheit für immer wenden wird. Kommandant Jung stand auf der Brücke der USS Prometheus und betrachtet die taktische Anzeige. Mit wachsender Unruhe. 3 weitere Kugeln waren gefunden worden,
jede einzelnen Hörsen der größten Errungenschaft einer toten Zivilisation. Das Muster ist an allen Orten gleich. Berichtet Lieutenant Jamin von seinem Platz aus. Jede Spezies erreicht technologisch Transzendenz und verschwand dann innerhalb von 127 Jahren nach dem Fund ihrer Kugel. Dr. Sujins Stimme nistert über die Kommunikationsansel aus dem Forschungslabor. Kommandant, Sie müssen das sehen. Die Kugeln sind kein Artefakt, sie sind organisch. Und etwas in ihnen beginnt sich zu bewegen. Junghie schloss die Augen. Die Menschheit war so stolz auf ihr schnell Ausbreitung über die Galaxie gewesen. Auf ihr technologischen Errungenschaften, auf ihr wachsende Bevölkerung. Jetzt fragt sie sich, ob sie einfach in ein Fall gelaufen wären, die seit Jahrtausenden auf sie gewartet hat. Die Daten auf ihrem Bildschirme sollen ihn erschreckend. Geschichte. Auf Syrien 7 hatten die Bewohner eine Zivilisation aufgebaut, die ganz Planeten terraforming konnte. Ihr Statuetten in den Wolken und die Technologie konnte Materie auf molekularer Ebene manipulieren. Dann fanden sie ihr Kugel. 1 to 7. Jahr später nix. Nur Leerstadt und Schweigen. Die Kanthori auf Regulus Prime hatten es geschafft, ihr Geister in Maschinen zu übertragen und dadurch Instabilität zu erreichen. Ihr mechanischen Körper konnten im Weltall überleben und sie hatten begonnen, an der Stirn zu besiedeln, bis sie ihr Kugel fanden. 127 Jahre, dann verstummten all ihr Signale. Kommandant, sagt Jamin an sein Stimmklang eingespannt. Ich bekam neue Bericht von den anderen Expeditionsteams. Auf jedem Planeten mit einer Kugel finden wir die gleichen Zeichen. Fortgeschrittene Technologie, plötzliches Verschwinden, und immer genau 127 Jahre nach dem ersten Kontakt. Junghie dacht an die Erde, die menschliche Bevölkerung wächst. Rasant und die Technologie entwickelt sich schneller als Jesuva. Künstliche Intelligenz, Gentechnik, Raumfahrt, Schritt mit atemberaubender Geschwindigkeit voran. Was, wenn das kein Zufall war, was, wenn etwas sie dazu drängt, sich schneller zu entwickeln? Haben wir Kontakt zur Erde, fragt sie. Ja, Kommandant, aber die Nachricht braucht 6 Stunden, anzukommen. 6 Stunden, Junghie fühlt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Dr. Sujin hat recht gebt, die Kugeln wären lebendig. Und wenn das Muster stimmt, dann hat die Menschheit einen Timer gestartet, als Dr. Jiwu die erste Kugel berthert hat. Sie dacht an ihre Familie auf der Erde, an die Milliarden von Menschen. Die nix von der Gefahr wussten, die aber ihnen schwett, all anderen Spezies sind verschwunden. Au, was macht die Menschen so besonders, dass sie überleben können, senden sie in Prioritätsnachricht an das Oberkommando, befahl sie. Warnung vor den Kugeln. Niemand darf sie berühren, bis wir mehr wissen. Aber selbst wenn sie die Wort sprach, wusste Junghie, dass es wahrscheinlich zu spät war. Die menschliche Neugier war stärker als jede Warnung. Irgendwo auf der Erde wird jemand den Kugel finden und sie berühren, genau wie all anderen Spezies verinnen. Kurs auf Kepler 440 zu besetzen, befahl sie, echt Geschwindigkeit. Sie hatten das schreckliche Gefühl, dass sie bereits zu spät dran waren. Die Kolonisten bewegten sich wie Schlafwandler auf die Kugel zu, ihr Gesichter strahlten wohl periodischem Frieden. Als der Umlaufbahn beobachtet Dr. Kyung-ho durch die Beobachtungskameras, wie 1000 Menschen ihren auf die Obsidian-schwarze Oberfläche legten. Sie wärmten sich, flüsterte in sein Kommunikationsjet, auf den Bildschirmen schrieben, sich die Gehirnmuster der Kolonisten in Echtzeit neu. Ihr DNA wird zu etwas Willige, in diarium.he-1. Die frühere Verwalter in der Kolonie,
blick direkt in die Kamera mit Augen. Die jetzt in silbernen Licht glutten, als sie sprach, trug ihr Stimme überteen, die vermenschlich stimmender unmöglich sein sollten. Wir verstehen jetzt, sagt sie, und ihr Wort schienen von überall gleichzeitig zu kommen. Die Kugel nimmt nicht sichert. Wir werden, zudem, was wir sein sollten. Kyung-ho schaltet die Übertragung ab und trat vom Kontrollpult zurück. Unten verwandelten sich in Millionen Kolonisten in etwas jenseits der menschlichen, und sie waren absolut überzeugt, dass es das Paradies war. Die Verwandlung hat langsam begonnen. Sonst waren es nur ein paar neugierig gewesen, die Kugel berührt hatten. Kyung-ho hat zugeschaut, wie sie danach anders wirkten, ruhiger, fokussierter, als hätten sie plötzlich Antworten auf Fragen gefunden, die sie nie gestellt hatten. Dann begannen sie zu sprechen, nicht miteinander, sondern zu anderen. Sie beschrieben Visionen von unglaublicher Schönheit, von Wissen, das die Grenzen der menschlichen Verstands sprengt. Sie sprachen von Einheit, von einem Bewusstsein, das all Grenzen überwand. Die anderen Kolonisten hörten zu, und einer nach dem anderen gingen sie zur Kugel. Kyung-ho hat versucht, sie zu stoppen. Hat über das Kommunikationssystem Warnungen ausgesprochen und die Sicherheitsgruppe alarmiert, aber die Verwandten waren nicht aggressiv. Sie zwangen niemanden. Sie lächelten nur und sprachen von der Schönheit dessen, was sie erlebt hatten. Du verstehst nicht, hat Hewan zu ihm gesagt, bevor sie sich vollständig verwandelt hat. Wir sterben nicht, wir werden geboren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurden wir wirklich lebendig. Jetzt beobachtete, wie die letzten Widerstandler nachgaben. Die Verwandelten strahlten in Art Frieden aus, der fast magnetisch war. Selbst durch die Beobachtungskameras kommt Kyung-ho die Verlockungsspuren, die senset nach. Der Ruhe, die sie aus STRAHLE en dort die Gehirnsken zeigten unglaublich Veränderungen. Die Kolonisten nutzten Teil ihres Gehirns, die bei normalen Menschen inaktiv waren. Ihre neuronalen Verbindungen waren 100-mal komplexer geworden. Sie dachten nicht mehr wie Menschen, sie dachten wie etwas Gregieres, aber sie waren immer noch da. Hewan erkannte noch, sprach seinen Namen aus. Sie erinnert sich an ihre gemeinsame Arbeit, an ihre Freundschaft. Nur war da jetzt etwas anders in ihren Augen, ein Wissen, das zu grob für einen menschlichen Geist war. Kyung-ho, sagt sie durch die Kommunikationsansel, komm zu uns. Du musst das nicht allein ertragen. Beginn mit zitternden Händen. In Nachricht an die Erde zu verfassen. Kepler 440 to be sofort unter Quarantäne stellen. Was ultima ihr tut, lasst niemanden die Kugeln berühren. Aber selbst rendert, fragt sich. Aber einen Fehler macht. Die Verwandelten wirkten nicht wie Opfer. Sie wirkten wie Menschen, die endlich nach Haus gefunden hatten. In den Tiefen eines uralten auridischen Archivs übersetzt Dr. Yoon-jae die letzte Botschaft. Einer linkstoten Zivilisation, der holographisch auridisch flackert, als es 10 Warnungen über die Jahrtausend sprach, die unterpflanzten sie, als und sehr wollten noch jung waren, lautet die Übersetzung. Sie warten, bis wir den Höhepunkt unseres Potentials erreichen, dann wenn sie sich von uns, die Transzendenz ist real, aber sie kostet uns alles, was wir sind. Junho blickt von seinen Berechnungen auf, nach diesen Daten geht es insgesamt. Nun Kugeln, 8 werden auf Welten in der ganzen Galaxie gesetzt, erhielten an sein Gesicht wird bleich. Die nun liegt unter der Antarktis begraben. Yoon-jae spürt, wie sich das Gute Entfallen auf ihr Schultern legt. Die schnell technologische Entwicklung der Erde,
der plötzlich Bewusstseinssprung. Der Menschheit vor 50.00 Jahren is war keine Evolution gewesen, is war Verbreitung gewesen. Die Ernte hatten die Menschheit kultiviert, wie Bauern ihre Ernte anworten auf die Erntezeit. Das auerirdische Archiv war tief unter der Oberfläche von Proxima 7 versteckt gewesen. Wochenlang hat ein Team durch die verworrenen Gegend navigiert, wobei ein ruhmenvoller kristalliner Datenspeicher. Die Zivilisation hier war vor 10.000 Jahren verschwunden, aber sie haben ihn Warnung hinterlassen. Schau dir das an. Seit June Hall und projizierte weiter Hologramm in die Luft. Die Spezies war nicht die erst. Das Archiv enthüllt Aufzeichnungen von Dutzenden anderer Welten. All das Gleichmuster. Die Bilder zeigten eine erschreckende Geschichte. Zivilisation nach Zivilisation hat ihr Kugel gefunden, worin Kurse sei zu unglaublichen Herren aufgestiegen und war dann einfach verschwunden. Nicht durch Krieg oder Katastrophe, sondern durch eine Art friedliche Absorption. Die sind nicht bis im traditionellen Sinn, aber setzt junge weiter. Sie sehen sich selbst als Gärtner. Sie kultivieren das Bewusstsein, wie wir Pflanzen sagten, wenn ein Spezies reif ist, ernten sie, Junho sieht den Karte Erde auf seinem Bildschirm. Die Antarktis Anomalie, die Wissenschaftler sieht Joran Rätseln List, die magnetischen Strömungen, die seismischen Eigenarten, das ist die Nundkugel. Die Realisierung traf sie wie ein Schlag, also gab plötzlich Sinn. Warum haben Menschen vor 50.00 Jahren plötzlich angefangen, Hirnmalereien zu erstellen? Warum entwickelten sie so schnell Sprache, Werkzeuge und abstrakt Gedanken? Es war keine natürliche Evolution gewesen, es war Konditionierung. Die Unterbereiten geht Spezies vor. Für junge fort. Sie verstärken bestimmte Eigenschaften, fördern Kreativität und technologischen Fortschritt. Dann warten sie, wie lang haben wir? Fragt sie dort ho überprüft 10 Messungen von den Bevölkerungsschenter der Erde, basierend auf dem Muster anderer Welten, vielleicht Wolken. Wenn die Population 8 Milliarden erreicht und unsere Technologie in bestimmt schnell beschreit, wird die Antarktis-Kugel aktiviert. Die Daten zeigten, dass die Erde bereits gefährlich nah an beiden Schwellenwerten war. Die Bevölkerung Orks-Gelage und die künstliche Intelligenz, Quantencomputer und Gentechnik entwickelten sich exponentiell. Was passiert dann? Fragt ho.unj las die letzten Zeilen der auerirdischen Warnung. Dann beginnt die Ernte. Und nach 127 Jahren ist nichts mehr übrig als ihren Staaten und Schweigen. Sie blickt ihren Kollegen an. Dann sollten wir sie besser schnell warnen. Hauptmann so jung fort ihr Team durch die verwandelte Kolonie und hielt ihr Wurf bereit. Obwohl sie wusste, dass sie nutzlos gewesen war. Die Materialien durch Gedanken manipulieren konnten. Die Kolonisten bewegten sich zwischen ihren kristallinen Strukturen mit anmutiger Zielstrebigkeit. Ihr silbernen Augen verfolgten die Bewegungen der Menschen. Wir wollen juk nicht schaden, sagt also. Der einste Chefingenieur der Kolonie gewesen war. Sein Stimme resonierte mit den maglichen Obertönen, schied juk uns an. Set, was wir geworden sind, aber so jung bemerkt etwas, womit die Kugel entittet nicht gerechnet hat. Versteckt in den Schatten zwischen den Gebäuden entdeckt. Sie Menschen, die der Verwandlung widerstanden hatten. Ihr Augen trugen noch den chaotischen Funken wahrer Menschlichkeit, obwohl sie in anderer Art von Kraft ausstrahlen. Why, flüstert sie einer von ihnen zu, einer Frau namens Anna, die sich in einem Wartungstunnel verbarrikadiert hat. Sturheit, antwortete Anna mit einem bitteren Lachen. Es stellt sich heraus, dass es Gott ist, wotend und widerspenstig zu sein.
Die Kugel kann rein menschlich Pfeget nicht verarbeiten. Aber wir sind nicht matchlos, wir können das Netzwerk sporen und es beeinflussen, und wollen wir schlangen zu werden. So jung erkennt, dass die Menschheit etwas Spezielles gefunden haben kann, einen Weg, Parasiten zu bekämpfen, indem sie selbst zu Parasiten wurden. Die Verwandelten waren überall. Sie gingen durch die Straßen mit einem Frieden, der fast übernatürlich war. Ihr Gebot haben sich verändert, was einst ein Fake-Metallstrukturen gewesen waren jetzt elegante Kristallformation, die im Licht der fremden Sonne schimmerten. Sie versuchen nicht, anzuzwingen, beobachtet Sergeant Minsu, das ist das Verstehen daran. Sie leiden an sein, in auch nicht. Im Anfang dachten wir würden sterben, als die ersten Kolonisten sich verwandelten, erwarteten wir Kampf und Widerstand. Stattdessen lächelten sie nur und sagten uns, weichen es war. Sie sieg so jung ihr Hand. Sie zitterten leicht, und manchmal flackert ein schwaches Licht zwischen ihren Fingern. Wir Widerstandler sind nicht unberührt geblieben. Wir haben Zugang zu etwas, ich kann die Gedanken der Verwandten hören, wenn ich mich konzentriere, aber ich bleibe ich selbst. Was macht den Unterschied? Fragt so jung, Emotionen. Antwortet ein Mann namens Taijin, der aus einem nahegeligen Gebut trat. Die Kugel versteht Ordnung, Perfektion, Transzendenz, aber sie versteht nicht, warum Menschen oft dienst werden. Die perfekt logisch sind, sie versteht nicht, warum wir manchmal absichtlich schlechte Entscheidungen treffen, nur zu beweisen, dass wir können. In Alleinkeit bitte, ich war schon immer Strich, mein Mutter sagt immer, ich werd argumentieren, dass der Himmel grün ist, nur zu beweisen, dass ich konnt. Jetzt rettet mir das Leben. Die Verwandelten kämen in hier, aber sie griffen nicht an. Das streckt sein Hand aus, und so jung kommt die Verlockung spüren den Frieden, das Wissen, das and alle Zweifel undingst. Du kommst gegen etwas Schönes, sagt sanft. Wir sind immer noch wir, nur besser. Nein, antwortet so jung fest. Ihr seid etwas anders, das unsere Erinnerungen trägt. Flüstert, das ist unser Wortziel. Wir sind die Ersten, die verstehen, dass man die Kugel nicht bekämpft, indem man perfekt wird. Man bekämpft sie, indem man herrlich und vollkommen bleibt. Im Bewusstsein-Netzwerk der Kugel forten die unbehörten Menschen, die der vollständigen Verwandlung widerstanden, hatten einen Krieg, weisen in der galaktischen Geschichte noch nie gegeben hat. Don Hayan navigierte durch Strömreinen Denkens, wobei sein menschliches Chaos als Tarnung gegen die Versuch der Entität diente, ihn zu absorbieren. Ich heb sie gefunden. Berichtete den anderen Widerstandskämpfern über ihr improvisiert, geistig Verbindung. Die absorbiert Spezies, sie sind allhier, gefangen in einem falschen Paradies. Jeden streckt die Hand aus, das Bewusstsein eines kristallinen Wesen zu behren, das einst ein Imperium regiert hat, das sich über 3 Sonnensysteme erstreckt. Sie erinnern sich. Sagt sie wolle staunen, tief im Inneren erinnern. Sie sich daran, was sie waren, bever die Kugel sie nahm. Die Ante waren noch nie auf ein Spezies gestoßen, bei ihr individuelle Identität bewähren konnt. Wenn sie im kollektiven Bewusstsein schwamm, die emotionell Komplexität der Menschen, ihr Wort Lieb, Angst und Hoffnung, wirkt wie ein Rüsten gegen den homogenisierten Einfluss. Das Netzwerk war ein seltsamer Ort. Hier existierten Gedanken als lebendiges Wesen, Erinnerungen flossen, wie Fluss, und Emotionen erschienen als leuchtende Farben. Die absorbierten Bewusstsein schwammen in einer mehr perfekter Harmonie,
aber don Haien konnte was selbst unter der Oberfläche spüren. Sie sind nicht tot, flüsterte sie Jin. Sie schlafen nur sehr tief. Wujin, der Anführer, ihrer kleinen Gruppe, materialisiert neben ihnen. Im Netzwerk erschienen als wirbelnder Sturm menschlicher Widerspruch, gleichzeitig hoffnungsvoll und verzweifelt, liebvoll und wütend. Die Kugel entitelt kommt solch Komplexität nicht. Verarbeiten. Beginnt das Erweckung-Protokoll. Befall Wujin. Lasst uns dies uralten Seelen daran erinnern, was sie verloren haben. Einer nach dem anderen begannen sie, den Griff der Kugel auf die absorbierten Bewusstsein zu brechen. Wobei sie die menschlichsten Werkzeuge von allen verwendeten, Geschichten, Musik und die Stur weigern zu akzeptieren. Das Transzendenz den Tod des Selbst die RF oder T.Jin begann mit dem kristallinen Wesen. Sie sang ihm ein Lied vor, ein einziges menschliches Wiegenlied, das ihr Mutter ihr beigebracht hat. Die Melodie war nicht perfekt, manchmal falsch, aber sie war echt. Das kristallin Bewusstsein sagt zusammen, als würde ich aus einem langen Traum erwachen. Ich hat einen Namen. Flüsterte, vor langer Zeit hat ich einen Namen. Don Haien. Arbeitet mit einer Spezies, die wie flüssiges Metall außer. Resultige Geschichten von menschlicher Dummheit von Kriegen, die aus Stolz geführt wurden, von Lieb, die zu Eifersucht führt, von Tragödien, die in Enttäuschung endeten, Geschichten, die Kugel niemals verstehen wird, Schönheit, liegt nicht in der Perfektion, sagte zu dem metallischen Wesen, sie liegt in den Fällen, in den Kämpfen, in dem Versuch, besser zu werden, unperfekt zu sein. Wujin konzentriert sich auf ihn Gruppe von Wesen, die wie lebende Energie aussahen. Siegt ihnen menschlich Kunst chaotische Gemälde, die keinen Sinn ergeben Musik, die bewusst Regeln brach, Gedicht, die mehr Fragen stellten als Antworten gaben. Das ist es, was die Ernte nicht verstehen erklärte. Sie denken, Bewusstsein sei wie ein Frucht, die geerntet werden kann, aber Ex-Bewusstsein ist wie ein Feuerbiss brennt nur. Wenn es frei ist, langsam, eins nach dem anderen, begannen die absorbierten Bewusstsein zu erwachen. Sie erinnerten sich an ihr Namen, ihr Familien, ihr Traum. Die perfekte Harmonie der Netzwerks begann zu zerbrechen, ersetzt durch das herrliche Chaos individueller Gedanken. Die Kugel entitelt regiert mit Verwirrung und dann mit Wut. Aber die Menschen hatten etwas entdeckt, was kein anderer Spezies Zuver geschafft hat, einen Weg, Parasiten zu sein, und das zu sichern, was sie ingert. Die Antarktis Kugel pulsierte unter dem Eis, als die Population die kritische Masse erreicht. In kommenden Trillen auf der ganzen Welt bereiten sich Teams von unbeirrten Menschen auf das Great-Wagnis der Menschheit wie, dort Dr. Sunho stand ein Nullpunkt. Sein Handschwert über dem Aktivierungsschalter der Kugel. All Teams melden. Bereitschaft, Wirkendieter. Denkt daran, wir versuchen nicht, sie zu sichern. Wir versuchen, sie zu verwirren. Über die ganze Galaxie hinweg begannen die anderen Kugeln gleichzeitig einen Datenstrom puren menschlichen Chaos zu empfangen, Jazzmusik, Abstraktkunst, widersprüchlich philosophisch Argument. Liebesgedichten, die gesammelten Werk menschlicher, Komödie, die Entiteiten, die sich entwickelt hatten, Jordanits Transzendenzbewusstsein zu verarbeiten, schreckten wohl der Paradoxen flott. Das Eis über der Antarktis-Kugel hat sich über Jahrtausend gebildet, aber deren wortet. Etwas, das älter war als die menschliche Zivilisation. Die Forschungsstation war hastig errichtet worden, nachdem die Satelliten in massive Anomalie unter dem Eis entdeckt hatten. Sunho konnte Kraft spüren. Die von der Kugel ausging eine Art magnetischen Sog,
das sein Bewusstsein entsorg. Team, Alpha Status, fragte über sein Headset. Wir übertragen Beethovens nun gemischt mit Heavy Metal und Kinderliedern, antwortet ihn Stimme aus Soul. Die Kugel dort seit seltsam Reaktionen. Team Beta Higher, meldet sich in ander. Stimme aus Sao Paulo. Wir senden abstrakt Gemälde zusammen mit Kochrezepten und Sportkommentaren. Das Ding vibriert wie verrückt. Bei die war verrückt gewesen, aber sie war typisch menschlich, anstatt zu versuchen. Die Kugeln mit überlegener Technologie zu bekämpfen, würden sie mit der einen Sache bewältigen, bei kein ander Spezies in der Galaxie besser, absolut, herrlich und Logik. Die Kugeln destabilisieren sich, birgt Hyogen aus der Umlaufbahn, aber sie scholten sich nicht ab, sie wenden sich, Sunho konnte spüren. Die Kugel unter seinen Fuhren reagiert auf jede Übertragung. Sie hat Jahrmillionen damit verbracht, Ordnung zu schaffen, Perfektion zu kultivieren, Chaos zu beseitigen. Jetzt wird sie mit einer Flut von Widersprüchen bombardiert. Warum kämpfen Menschen in Kriegen und schrieben dann Gedichte über Frieden? Warum schufen sie Kunst, die keinen praktischen Zweck hat? Warum lachten sie über Dinge, die eigentlich traurig wären? Warum lieten sie Dinge, die ihnen schaden? Ich gehe rein, sagt Sunho und legt sein Handfläche auf die Oberfläche der Kugel. Das Bewusstsein, das ihn berührte, war jurelt und mächtig, aber es prallte von seinem herrlich chaotischen menschlichen Geist ab. Sunho dacht gleichzeitig an sein Mutter, an sein Lieblingspizza-Rezept, an ein Leid, das hasst aber trotzdem summt, und an die Quantenphysik, komm schon, flüsterte. Lern das Chaos zu schätzen, die Reaktion der Kugel war völlig unerwartet. Statt wat oder Verwirrung spürt Sunho etwas anders ein Gefühl, das nur als Nuja beschreiben konnt. Und dann, unmöglich aber unwirkender, spürte, wie die jurelten Titel zu lachen beg ein und dort es war kein menschliches Lachen, aber es war Freude, rein. Kindlich Freude an der Entdeckung von etwas völlig Neuem, das haben wir nicht erwartet. Stammelt Hyogen von oben. Ever die ganz Welt hinweg begannen die Kugel nicht zu stirben oder sich abzuschalten. Sie begannen zu lernen. Zum ersten Mal in ihrer jahrmillionenlangen Existenz entdeckten sie, dass Chaos nicht das Gegenteil von Ordnung war, dies war ihr Tanzpartner. Bei Verwandlung war kein Zerstrang, sondern ein Metamorphose, die Unterentheiten, infisiert von menschlicher Kreativität und emotionalen Paradoxen, begannen Eigenschaften zu zeigen, die sie nie besessen hatten, nur auf ihr Wort statt einfachen Konsens. Empathie für die Wesen, die sie absorbiert hatten, und im bemerkenswertend, die Fähigkeit zu echter FRUNDSCHAFT. Wovon sich in geistiger Verbindung mit einem jurelten Bewusstsein wieder, das ein Stern verschlungen hat. Wir wären einsam, just in dies, sein auridischen. Gedanken wären von neuem Stonnen durchgegangen. Lang haben wir konsumiert, aber wir haben nie wirklich in Verbindung hergestellt. Hat uns etwas gesehen, das wir für unmöglich hielten. Über die ganze Galaxie hinweg begannen die Kugeln, das Bewusstsein freizulassen, die sie jahrhundertelang gehalten hatten. Aber anstatt zu verschwinden, entstand die neue Form der Existenz in Partnerschaft, in der menschliche Kreativität mit transzendentem Wissen verschmolz, wo Chaos und Ordnung tanzt. Die Veränderung war nicht sofort geschehen. In den ersten Stunden nach dem grauen Wagnis hatten die Kugeln seltsam reagiert. Sie hatten aufgehört zu pulsieren. Ihr silberne Oberfläche war matt geworden. Viel öfter erdachten. Sie seien tot, dort dann begannen sie zu sprechen.
nicht mit den harmonischen Stimmen der Verwandten, sondern mit etwas Neuem. Stimmen, die neugierig klingen, manchmal verwirrt, manchmal begeistert. Sie stellten Fragen, endlos Fragen über menschliche Erfahrungen. Warum weint ihr, wenn ihr glücklich seid? Fragt ihn Kugel auf Kepler vor to be. Warum erschafft ihr Musik, die traurig matcht, aber euch trotzdem gefällt? Wollt ihr ihn ander wissen? Jinwu likelt, also die Fragen der Jurelten entittet. In seinem Kopf hört, wir sind kompliziert, antwortete, das ist der Punkt. Wir sind nicht logisch, und das ist okay. Faszinierend, murmelt die Entität. Wir haben jahrmillionenlang versucht, Perfektion zu schaffen, aber Perfektion ist langweilig. Sunhi, die jetzt als Botschaftern zwischen den Spezies diente. Spürt das riesige Netzwerk der Geister, das sich voröffnet, die absorbierten Bewusstsein der alten Zivilisation waren nicht verschwunden, sie waren befreit worden, und sie waren denkbar. Wir wurden nicht zu ihnen, und sie wurden nicht zu uns, berichtet Caesar Erd. Wir wurden etwas völlig Neues. Die Partnerschaft war einzigartig. Menschen behielten ihre Emotionen, ihren Logik, ihr wunderbar an Perfektion. Aber jetzt hatten sie Zugang zu wissen, das älter war als ihr Spezies. Sie können durch Raum und Zeit reisen, Materie mit Gedanken formen, mit anderen Bewusstseins über Lichtjahre hinweg kommunizieren. Die Entiteiten ihrer Seeds lernten Dinge, die sie für unmöglich gehalten hatten. Sie lernten zu lachen wirklich. Zu lachen, nicht nur Freude zu verstehen. Sie lernten, unvollkommen Kunst zu schätzen. Sie entdeckten den Wert von Fehlern, von Experimenten, die scheiterten, aber neue Wege öffneten. Ich verstehe jetzt, sagt die Entität zu Jinwu. Leben ist nicht perfekt. Leben ist lebendig. Auf der ganzen Erde begannen Menschen mit ihren neuen Partnern zu arbeiten. Künstler schufen Werk, die sowohl menschliche Emotionen als auch kosmisches Verständnis enthielten. Wissenschaftler lassen Problem durch eine Kombination aus menschlicher Intuition und jahrmillionenlanger Erfahrung. Es war die menschlichste Song von allen, sich zu wagen zu lassen, das Transzendenz. Den Tod dessen bedeutet, was sie grundlegend menschlich macht. Sie hatten die Parasiten nicht besiegt. Sie haben ihnen beigebracht, wie man Freund wird. 5 Jahre später summt die Galaxie vor neuem Leben. Menschenkolonien breiten sich nicht als Erober aus, sondern als Befreier. Die Todwelten aufsuchen, die einschlafenden Kugeln. Gefangenen Bewusstsein zu BFREI in Dr. Jiwu, deren Bewusstsein sich jetzt über alles hinaus erweitert hat, was sie sich jemals vorstellen können. Wenn sie dennoch unverwechselbar sie selbst blieb, leidet den ersten Kontakt mit einer neu erwachten kristallinen Spezies in den Kernwelten. Wir sind nicht hier, über euch zu herrschen, erklärt sie ihren verwirrten Wörtern. Wir sind hier, in Partnerschaft anzubieten. Die Haien steuert Hybridschiff. Die sich durch den Raum bewegten, indem sie sowohl menschliche Ingenieurskunst als auch das Bewusstsein der Entiteiten nutzten, und Transportierteams von Diplomaten, die gelernt hatten, sowohl Transzendenz als auch Individuelle zu umarmen. Der Schlüssel lag darin, den Menschen beizubehalten, was Menschen schon immer am besten konnten, herrlich, chaotisch und sie selbst zu sein. Die Galaxie hat sich grundlegend verändert. Wo einst Todwelten mit stummen Monumenten gestanden hatten, blühten jetzt lebendige Gemeinschaften auf. Die befreit Spezies bracht ihr eigen Perspektiv mit, kristallin Wesen, die in Harmonie mit Mineralien lebten, Gasvermeigentheiten. Die Posse aus atmosphärischen Druckveränderungen schufen, mechanische Lebensformen, die Emotionen als Datenstrom erlitten.
Das Chance daran, sagt Jiwa zu dem kristallinen Wörter namens Resonanzdelix, ist, dass jeder von euch etwas anderes zur Gemeinschaft beiträgt. Wir Menschen sind chaotisch. Ihr seid strukturiert. Zusammen schaffen wir etwas, das keiner von uns allein erreichen kann. Die Befreiungsmission liefen nicht immer glatt. Manche Kugeln waren tiefer verwurzelt als andere. Ihre Titan waren älter und starrer in ihren Denkmustern. Aber die Menschen haben gelernt, geduldig zu sein. Sie brachten Musik mit, Kunst, Geschichten von menschlichen Fällen und Triumphen. Langsam aber sicher begannen selbst die hartnäckigsten in Titan zu verstehen, dass Unperfection nicht etwas war, das korrigiert werden muss, sondern etwas, das gefeiert werden sollte. Die Haien lächelt, als sein Schiff durch den Hyperraum glitt. Sein Co-Pilot war eine Hammerlich unterentitelt, die sich jetzt Wissenschaftler nannt. Sie unterhielten sich über alles Mögliche von Quantenmechanik bis zu den besten Rezepten für Kimchi. Ich verstehe immer noch nicht, warum Menschen daran mit Geschmack bevorzugen. Dass sie zum Weinen bringt, sagt der Wissenschaftler. Das ist der Punkt, lacht die Haien. Manchmal ist es gut zu weinen. Es erinnert uns daran, dass wir lebendig sind. Die waren verschwunden. Es ist durch etwas Beispielliches. Wir sind von Gültig gemacht. Die Kooperation statt Dominanz wollten. Kreativität statt Konsum. Und im Herzen von allem standen die Menschen, die Spezies, die so widerspenstig war, zu akzeptieren, dass Evolution bedeutet, ihr wesentlich in Ordnung zu verlieren. Statusbericht, fragt Kommandant Jung-hee, die jetzt Befreiungsaktion in 7 Sektoren koordiniert. Ein weiter Kugelcluster ist friedlich gerockt, antwortet ihr Assistent. Die adsorbierten Spezies integrieren sich gut in die menschlichen Kolonien. Anscheinend finden sie unser Chaos erfrischend. Jung-hee lächelt. Typisch für die Menschheit ist das Problem kosmischer Rautier-Zulsen, indem sie ihnen beibringten, Statusen früh zu sein. Die Galaxie war nicht mehr Düsselbord. Wo einst still und Tod geherrscht hatten, erklangen, jetzt lachen, Musik und lebhafte Diskussionen. Menschen und ihr Partner erforschen neue Welten, nicht sie zu erobern, sondern mehr Freunde zu finden. Es war Evolution in ihrer menschlichsten Form nicht perfekt, nicht vorhersagbar, aber lebendig und wunderbar, unordentlich dort end.